So basics of probability you are familiar with, and we have discussed in the first 2 hours. So now I'm starting with random variables. Okay, random variables means, see, random variable we can say it is a rule by which a real number is assigned to each possible outcome of an experiment. That is, when we perform an experiment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് we refer to a random experiment. A random experiment means an experiment for which whose outcome we cannot say exactly what is going to be the outcome. Okay, നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഇന്ന ഔട്ട്കംസ് കിട്ടാമെന്ന് we know that. അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അതിന് കിട്ടാമെന്ന് നമുക്കറിയാം, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ വി കോൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്. നൗ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് we'll be assigning a real number. For example, if we consider tossing a coin, which are the possible outcomes when we toss a coin? Either we'll be getting a head or a tail. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഐ എം ഡിഫൈനിങ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്. ഈ എക്സിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽ ബി അസൈനിങ് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു റിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഐ എം അസൈനിങ് 1. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ ഹെഡ് എന്നൊരു ഔട്ട്കം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിന് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 1 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുവാണ്, 0 എന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഇഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഇതാണ് റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മീനിങ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദർ. ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി, certain amount of probability is also they're related with each of these outcomes or events. നമ്മൾ അറിയാം, ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം വി ഹാവ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ദിസ് ഇസ് ദ സാമ്പിൾ H,T എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാൻ വി ഹാവ് സർട്ടൺ പ്രോബബിലിറ്റി. വി നോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ നോർമൽ കോയിൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 1/2 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഹെഡ് കിട്ടാനും ടെയിൽ കിട്ടാനും. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ certain amount of probability is assigned to that event, and also we are assigning a real number to the outcome. Okay, for a random variable its domain is സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അതായത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ആണ് നമ്മളുടെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ഓരോ ഔട്ട്കംസിനെ വി ആർ മാപ്പിംഗ് ടു സം റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ വി സേ റേഞ്ച് ഇസ് സം സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് യൂസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. നോർമലി XYZ അല്ലെങ്കിൽ ABC എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ടേക്കൺ ബൈ ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ വി റെപ്രസെന്റ് ആസ് സ്മോൾ XYZ. ഓക്കെ, ഇത് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻസും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അതായത് ഏത് മോഡലിനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദർ, റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ദേ ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. നിങ്ങൾ മാത്സിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് മീൻസ് the random variable it can take only a finite number of values in any finite observation interval. അതായത് നമ്മളൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ബട്ട് ആ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുവാണ്. ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നോ ആ ഡൈന് 6 ഫേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ഫേസിലും നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് 1 മുതൽ 6 വരെ, 1 to 6 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ്. സപ്പോസ് ഐ എം ഡിഫൈനിങ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്നൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഷോൺ വെൻ വി ത്രോ എ ഡൈ. അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിളിന് വിച്ച് ഓൾ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക്, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് അതിനെടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അല്ലെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്?
Discrete random variable means it can take only a finite number of values in any finite observation interval. Next, or example, for example, if we are conducting an experiment, നമ്മളിപ്പം ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഫാമിലീസിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ഫാമിലി, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, ദേ വിൽ ബി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഇന്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് discrete random variables. Next, we will see continuous random variable. As the name indicates, continuous. It can take any value in a whole observation interval. Clear ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, see if we measure the noise voltage in a communication system, if we define this as a random variable, then this noise voltage can be any value. നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പൊ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് 0 to infinity വരെ ഉള്ള എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആകാം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് വരാം, 1.2, 1.3, 10.57, എത്ര ഒരു എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസും ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക്. ഓക്കെ, ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ മെഷേർഡ് ഓവർ എ ഡേ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു റൂമിൽ we are measuring the temperature and it is taking continuous range of values. So these are all examples of continuous random variables. Okay, അപ്പം this is related to the topic random variable. You should know how to define random variable and how to differentiate between a discrete and a continuous random variable. One more thing, when you are explaining, please explain with an example. എന്ത് ഇപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ റാൻഡം പ്രോസസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലീസ് ഗിവ് an example. Okay, then your answer will be complete. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Next is cumulative distribution function, CDF. CDF, or it is also known as probability distribution function. Maripovaradu cumulative distribution function we always represent with capital F, capital S, suffix capital X of X, fx of x. Okay, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കാണും. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, now what is CDF, cumulative distribution function of a random variable x? It is defined as the probability that x takes a value less than or equal to capital X. അതായത് see, this is how we define CDF. fx of x is equal to p. P indicates probability that capital X means the random variable capital X, the value taken, it is less than or equal to small x. Okay, ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്താ ശരിക്കും? ക്യുമുലേറ്റീവ് മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പം നമ്മൾ പറയാ എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എക്സിനെ കഴിഞ്ഞും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതുവരെ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിന് എടുക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെയും ആ ഒരു സം പോലെയാ പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണും PDF എന്ന് കാണും, പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ വിൽ ബി സീയിങ് ദോസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സീ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് CDF. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ മീൻസ് നോട്ട്സും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സീ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് CDF. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേരെ? നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റിലേക്ക് ഇടാമോ? കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Okay, next is properties of CDF, cumulative distribution function. It is that 0 less than or equal to fx of x less than or equal to 1. We know
this cumulative distribution function fx of x എന്ന് പറയുന്നത് it is a probability. Probability value and it is always lying between 0 less than or equal to p less than or equal to 1. Okay, that is the probability or any event its probability it is lying between 0 and 1. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് വേറെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല, മനീഷ് മാത്രം റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്? ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ പിള്ളേരെ, കാരണം ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാം. ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഡി സി ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഡെയിലി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി, റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ സി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സി ഡി എഫ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ഓരോ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം മറന്നു പോകത്തില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വി ഡിഫൈൻ സി ഡി എഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് less than or equal to small x. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. Therefore the CDF value it is lying between 0 and 1. CDF is bounded between 0 and 1. Okay, now fx of minus infinity is equal to 0. ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ x എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ the values it can take it is between minus infinity to plus infinity അല്ലെ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് ഈ x എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും ചെറിയൊരു വാല്യൂ എടുക്കാനില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എഫ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0. നൗ എഫ് എക്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 1. എന്താ റീസൺ നോക്കിക്കേ, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇൻഫിനിറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് 1. ബിക്കോസ് എക്സിന് എടുക്കാവുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Okay, therefore CDF fx of minus infinity fx of infinity that is equal to 1. Okay, so next is x is equal to in the explanation, x is equal to minus infinity means no possible event, so it is 0, and x is equal to infinity it includes probability of all possible events and the probability of certain event is 1. So fx of infinity is equal to 1. And also one more point, fx of x1 less than or equal to fx of x2 if x1 less than or equal to x2. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് 2 different values x1 x2 and x1 is less than or equal to x2. x2നെ കഴിഞ്ഞും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് x1. ആ ഒരു കേസിൽ fx of x1 CDF value it is less than or equal to fx of x2. Okay, so അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും it is a monotonic non decreasing function of x. അതായത് ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ CDFന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് x1 1 2 3 4 5 6 these are the possible values which a random variable x can take. അപ്പം fx of 1 less than or equal to fx of 4 ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. അതായത് 1 എന്ന് fx of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദിസ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. fx of 4 ആണെങ്കിലോ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഈ 1 ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ 1
ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. 1 എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കഴിഞ്ഞും ലെസർ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ എക്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഈ ഹിയർ ഇഫ് യു കൺസിഡർ 4, 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം. അപ്പം ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ വിൽ ബി മോർ. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും 4 ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള കേസ് ഔട്ട്കംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി മോർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ മോണോട്ടോണിക് നോൺ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, so next is probability density function. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം we were discussing CDF or probability distribution function. Next is probability density function. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി PDF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it gives us a measure of the region where the random variable x can take more values അല്ലെ. നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലെ. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്നൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ദ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് വി റെപ്രസെന്റ് യൂസിങ് സ്മോൾ എക്സ്. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ, ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ, ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് ഏത് റേഞ്ചിൽ അതിന് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് മോർ വാല്യൂസ്. ഐ മീൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിന്റെ ഏത് റേഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്? PDF ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, നോക്കിക്കേ, എഫ് സ്മോൾ എഫ് ആണ്, സ്മോൾ എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് that is equal to d by dx of fx of x. That is the derivative of probability distribution function or CDF. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്ത്? PDF, probability density function. ഇനി ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനും CDFും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറൈവ്. ഓക്കെ, അതായത് the probability that x1 less than x less than or equal to x2, അതായത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. The random variable can take a value which is lying between x1 and x2. This we can obtain from its PDF. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ PDF ഒരു കർവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, PDF f x of x. Let this be the PDF. Okay, അപ്പം we need to find the value taken, the probability that the random variable x is lying between this x1 and x2. ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ബട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2. നമുക്ക് സപ്പോസ് x2 വരെ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി that is given by the first term. From this we are subtracting the probability that x less than or equal to x1. ഈ x1 വരെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ, വാട്ട് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2? ഇതെന്താ ശരിക്കും? നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് CDF. നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ F x of x2, that is the CDF, that minus probability that x less than or equal to x1. Again this is also CDF, fx of x1. കണ്ടോ, fx of x2 minus fx of x1. ഇനി coming to this relation, നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Density function, it is the derivative of probability distribution function. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ probability distributionും how can we get probability distribution or CDF from PDF? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ, വാട്ട് ഇസ് ദി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? u of t. u of യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പൾസ്, ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ u of t how can we obtain?
by integrating this impulse function. അല്ലേ? അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, here fx of x2 minus fx of x1. So we are actually taking the difference between two CDF. So it can be obtained by integrating the probability density function in the limit x1 to x2. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് if we are given the probability density function of an random variable, we can find the probability that random variable value is lying between certain range, that we can find out by integrating the PDF in this range. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? This is a very important result. You should know this result. നമ്മൾ ഈ PDF ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ PDF, we can find the probability that a random variable value is lying between two values x1 and x2. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക്? പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുമ്പം ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇക്വേഷൻസ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Okay, so next is the probability. Okay, so the probability of an interval is therefore the area under the PDF in that interval. ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ PDF ആൻഡ് CDF. So this is how we write that relationship. Fx of x, that is equal to integral minus infinity to x small f x of x dx. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു fx of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? How we define that probability that x value is less than or equal to x. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, we need to find the probability that the random variable is taking a value less than or equal to x, means it can take value from minus infinity to x. അല്ലേ? So we, in that case, to get this CDF, you have to integrate PDF in which limit from minus infinity to x. മാറിപ്പോവരുത്, not from minus infinity to plus infinity. Only up to x we have to integrate. Okay. Now, also another important result is, see, when we integrate the probability density function from minus infinity to infinity, ഇത്രയും ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we are getting a value 1, or we say the area under the probability density function is always unity. This is very important. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി fx of x dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are actually integrating or finding the probability, total probability, that is probability that x less than or equal to infinity ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. When we integrate from minus infinity to infinity, integrate this PDF, അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are actually evaluating probability that x less than or equal to infinity. This is, what is it? It is always 1, because the random variable can take അതിന് എടുക്കാവുന്ന എല്ലാ possible values, it is included when we consider up to infinity. Therefore, the most important result is total area under probability density function is unity. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ദർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വി ഹാവ് മെയിൻ ആയിട്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്, ദെൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു, ദെൻ probability density function, main properties പറഞ്ഞു. Also, if we are given probability density function, how we can find out distribution function, and also
probability that a random variable is lying between certain values x1 x2 എന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സിംഗിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കാണുമ്പം മെനി ടൈം വി നീഡ് മോർ ദാൻ one random variable for describing an experiment. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നോക്കിക്കേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ടു റാൻഡം വേരിയബിൾസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, ഇനി the joint distribution function, how we write it, capital F xy of xy. It is the probability that the outcome of an experiment will result in a sample point which is lying inside the quadrant, that is only meaning is lying in the range minus infinity less than x less than or equal to small x, comma minus infinity less than y less than or equal to small y. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. only thing is we are extending the meaning to more variables. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ? cumulative distribution function fx of x is equal to probability that x less than or equal to small x അല്ലെ. അപ്പം x നോക്കിയേ, എഫ് എക്സ് വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ, ദിസ് ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പം ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് the random variable x value is less than or equal to small x, comma random variable y value is less than or equal to small y. Clear ആണോ? ഇനി ഇതിപ്പം നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ടേക്കിംഗ് ത്രീ റാൻഡം വേരിയബിൾ എഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ്, എഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? സെയിം വേ, only thing is here you have to within the bracket you have to put a comma and include the condition for the random variable z, that is z less than or equal to small z. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? So this is about the joint distribution function. ഇനി ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ പിള്ളേരെ? അതായത് നമ്മൾ പറയുവാണ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റാൻഡം വേരിയബിളും വൈ എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റാൻഡം വേരിയബിളും ബോത്ത് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഇവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഈ ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ബോത്ത് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ, ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൺലി ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ, സോ ബോത്ത് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ദേ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പം the probability of such an event is given by the joint distribution function. Okay, ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ joint distribution function ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the same manner we can define joint probability density function. joint probability density function. So എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? we are simply extending the result. നമ്മൾ small f x of x, what was that? It was d capital F x of x by dx അല്ലെ. ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരുന്നപ്പോ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ഡി എഫ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സി ഡി എഫ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ജോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സി എഫ് എക്സ് വൈ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് the joint distribution function. And the point is the joint distribution function fxy of x comma y, it is a function of two different variables x and y. Therefore we are using partial differential operation dou square fxy of xy divided by dou x dou y. Clear aano ellavarkum? This is joint density function. This is for your information. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ്. ഇപ്പം 5 മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണ്, ഡിഫൈൻ പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ സി ഡി എഫ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഡിഫൈൻ റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ്, ഇപ്പൊ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ പി ഡി എഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദിസ് പോയിന്റ് ജോയിന്റ് പി ഡി എഫ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് to PDF, and you have to write this equation. Okay, now the most important result we have learned, നമ്മൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്താ? ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എഫ്
integral minus infinity to infinity fx of x dx. This is equal to 1. ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് യൂണിറ്റി. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രസന്റ് കേസ്, ജോയിന്റ് പി ഡി എഫ്. ജോയിന്റ് പി ഡി എഫ് വന്നപ്പം നോക്കിക്കേ, പി ഡി എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം വെൻ വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. എന്തിനാ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We have to integrate for all values of x and all values of y. അല്ലേ? Because joint density function means it is a function of both x and y. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ both ആക്സിസിൽ നമ്മൾ full integrate ചെയ്യണം, full rangeൽ. So that is equal to 1. This is also an important result. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? CDF, PDF, joint CDF and joint PDF. ഇനി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, the first diagram, figure A, this line curve, this curve indicates the probability density function fx of x. ഒരു സിംഗിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കർവ് വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ വെരി സ്മോൾ റേഞ്ച്, അതായത് ദ വാല്യൂസ് വിച്ച് എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡി എക്സ്. സോ ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദിസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയും, ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ്. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. നമ്മൾ ഇതൊരു സ്മോൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ, ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഏരിയ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഏരിയ ഗിവിംഗ് അസ് ആക്ച്വലി? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? It gives us the probability that the random variable capital X takes a value in this range of X. For example, ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇത് x1 എന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് x2 എന്നായിരിക്കട്ടെ. അപ്പം this area under the PDF, it gives the probability that the random variable capital X, it is taking a value lying between x2 and x1. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? So this is with respect to a single random variable. Now we will consider the case with respect to two random variables x and y. So here they have plotted the joint density function small f xy x comma y. നോക്കിക്കേ എങ്ങനെ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പം വി ഗോട്ട് എ സർഫസ്. ഇതൊരു 2-dimensional പ്ലോട്ട് ആണ്. നോക്കിക്കേ, എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം വി ഗോട്ട് എ സർഫസ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ഒരു പോർഷൻ, അതെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് we are considering a small region along the x-axis and the y-axis. ഇത്രയും ഈ ഒരു റേഞ്ച്. ഇനി ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ശരിക്കും പിള്ളേരെ? നോക്കിക്കേ, ഈ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് എ വാല്യൂ ലൈങ് ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച്. സിമിലർലി ഡി വൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് വൈ റാൻഡം വേരിയബിൾ വൈ ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഈ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ റീജിയന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ വോളിയം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ സർഫസ്, വെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് വിത്ത് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഡി എഫ് ഐ, സി എഫ് എക്സ് വൈ dx dy, what we are getting is the volume that gives us the probability that the random variable x is lying between this range small dx in their range and y is lying between this small range which is indicated as dy. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ മാറ്റ്ലാബ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പല ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡു അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ.
ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ, അതായത് ഏരിയ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലെ ഏരിയ, സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലെ വോളിയത്തിന്റെ കാര്യം, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ്. Similarly, lying between y is taking a value which is lying between y and y plus dy. Okay. ഇനി നോക്കിക്കേ, the probability that x1 less than or equal to x less than or equal to x2, comma y1 less than or equal to y less than or equal to y2. അതായത് നമ്മൾ we are considering two different random variables x and y, and x is taking a value which is lying between x1 and x2. Similarly, y is taking value lying between y1 and y2. ഈ രണ്ട് ഇവന്റിന്റെയും ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now, how we are evaluating that? If we are given the joint density function, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just integrate, double integrate the density function in the two limits, with the two limits. കണ്ടോ? First, y is being integrated in the range y1 to y2. Similarly, again we are integrating with respect to x, that is in the limit x1 to x2. fxy xy dx dy. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് റേഞ്ചിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി, ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇക്വേഷന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ് യു മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ മീനിങ്. അതായത് ദിസ് expression in the left side, probability that x1 less than or equal to x less than or equal to x2, comma y1 less than or equal to y less than or equal to y2. Its meaning is random variable x is taking a value lying between x1 and x2. Similarly, y is taking a value lying between y1 and y2. Okay. So when we are given the joint density function, we can evaluate that, evaluate using by integrating. നമ്മൾ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ഗിവൺ റേഞ്ച്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഓരോ മീനിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എക്സ് എക്സ് വൈ, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് സി ഡി എഫ്. അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, കോമ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ. Now, when we are given the joint density function, നമ്മൾക്ക് small f x y x comma y, ഈ ഒരു joint density function നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ how can we find joint CDF? അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ആൻസർ. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാവേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് how to get the CDF when we are given CDF fx of x. എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടേ? fx, capital fx of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is probability that x is less than or equal to x. So this you integrate from minus infinity to small x fx of x dx. അല്ലേ? So നമ്മൾ when we considered a single random variable, this is how we got CDF when we were given PDF, by integrating the PDF in the limit minus infinity to x. Okay. We simply need to extend the result for more random variables. Like the joint CDF fxy x comma y. Here we are considering two different random variables. So the meaning is probability that x less than or equal to x comma y less than or equal to y. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും? അതായത് again we have to perform double integration. Now see the limit. Y നെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് is from minus infinity to y small y, and x വെച്ചിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് is from minus infinity to x f x y x comma y dx dy.
ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് കോമ വൈ, അതിൽ നിന്ന് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ്? അതായത് നമ്മൾ y എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? Only difference is in the limit of integration of with respect to the variable y. Here we are integrating from minus infinity to infinity. അപ്പോൾ നമ്മൾ y-നെ we are integrating complete ആയിട്ട് നമ്മൾ integrate ചെയ്യണം over the entire range of values which y can take. അപ്പം അത് വെച്ച് integrate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ what is remaining is only this fx of x. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയ പിള്ളേരെ, ഇവിടെ നിന്ന് ദിസ് ഇസ് പി ഡി എഫ് അല്ലെ? പി ഡി എഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പി ഡി എഫ് കിട്ടുന്നത്? വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പി ഡി എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പി ഡി എഫിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? നോക്കിക്കേ, ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ്. So this integral will be getting cancelled because of the differentiation we are doing with respect to x. So what is remaining? Integral minus infinity to infinity fxy x comma y dy. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജോയിന്റ്, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ജോയിന്റ് സീരീസ് ഫ്രം when we are given the joint density function. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. സപ്പോസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് എക്സ് വൈ 3,10. ഇതാ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം എഫ് എക്സ് വൈ 3,10, അതായത് 3 indicates the value which random variable x can take. 10 means the value which y can take. So എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ integrate, we have to integrate from minus infinity to lower limit minus infinity, upper limit y യുടെ value upper limit has to be 10, x ന്റെ upper limit has to be 3. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് dx dy. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ജോയിൻ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ദ സി ഡി എഫ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ. സി ഡി എഫും പി ഡി എഫും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സി ഡി എഫ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സി ഡി എഫ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈനെ നമ്മൾ ഫുൾ റേഞ്ചിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വൺസ് നമുക്ക് സി ഡി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ പിള്ളേരെ? ബൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് സി ഡി എഫ് അല്ലെ? സി ഡി എഫിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ, നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ വെറുതെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പി ഡി എഫ് കിട്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ. ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഡി എക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽഡ്. സോ വാട്ട് ഇസ് റിമൈനിങ്? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് കോമ വൈ ഡി വൈ. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സെയിം റിസൾട്ട് നമ്മൾ എഫ് വൈ ഓഫ് വൈയിലേക്ക് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ നമുക്ക് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൈ. എക്സ് ആണ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ. സോ എക്സിന് നമ്മൾ ഫുൾ റേഞ്ചിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക.
എഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് കോമ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഇത്രയും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇനി വേണ്ടത് എന്താ? വാട്ട് വി നീഡ് എഫ് വൈ എഫ് വൈ അല്ലെ, ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ പി ഡി എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ വൺസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വൈ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചും പിള്ളേരെ നോക്കിക്കേ, ഈ വൈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഡി വൈ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് റിമൈനിങ്? only this much portion, that is integral minus infinity to infinity fxy of comma y dx. അത്രയും ആയിരിക്കും ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? എനിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ, അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ, ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാര്യം അടുത്തത് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഗോസിയൻ ഉണ്ട്, ദെൻ വിൽ ബി സീയിങ് റാൻഡം പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി എടുക്കുവാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എപ്പോഴാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എപ്പോഴാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്